Idan kana amfani da social media za san za ka ci karo da irin wayannan faceless videos din, wato videos ne da ake haɗa su ta hanyar amfani da AI website. Insha Allah a wannan bidiyon ne za mu yi amfani da wasu AI tools din domin mu haɗa irin wayannan bidiyon a cikin su. So zan yi amfani da computer wajen yin wannan tutorial, amma idan kana da waya kai ma za ka yi amfani da waya hannunka domin ka yi irin wayannan videos din, ba dole sai kana da computer ba. So da farko idan za ka haɗa irin wannan micro camera animal content din, ka je Chatgpt a wayanka. So idan a waya kake ko kuma a computer, ka je cikin Chatgpt ɗinka sai ka zo inda aka saka Explore GPT ɗin nan. Idan a waya kake amfani da Chatgpt za ga inda aka saka Explore GPT sai kai taɓa ko. Idan kai clicking sai ka zo ka rubuta micro camera animal, gashi wannan sai kai clicking. Idan kai clicking zai baka wanda aka sa start, sai kai clicking gun start ɗin nan. Yawwa idan kai clicking za ga nuna maka haka ka zaɓi animal ɗin da kake bukata ya kawo maka. Yanzu misali ga farko ant, termite, mouse, waye so sai mu zaɓi, bari mu zaɓi ant wato tururuwa kenan. Maka clicking maka danna enter, so zai ba mu prompt ɗin da za mu yi amfani da shi wajen creating video ɗin ko kuma hotunan da za mu yi amfani da shi. Yanzu misali za mu iya ɗaukan wannan, za mu yi copy na wannan, sai mu tafi wani AI ɗin da kake amfani da shi wanda za ka yi generating hoto. So yanzu zan zo Kling AI. Idan na zo Kling shi ma sai na shiga. So idan Kling ya buɗe min haka, wani lokaci idan sabon user ne kai suna iya baka coins kamar free coins za ka yi amfani da su, amma ba su da yawa, coins 40 da wani abin suke bayarwa ba. So amma wannan ina da coins da yawa a cikinsa. So sai in zo gun generate ɗin nan. Idan na click gun generate zan zaɓa me nake bukata. Idan hoto nake bukata ya min generating zan zaɓi hoto, sai in zo in saka masa misali ga gun image generation, sai in saka prompt. Misali zan zo Chatgpt in copy prompt da ya fara bani, sai in zo Kling. In na zo Kling sai in paste wannan prompt haka. In na paste na jira na zaɓa a quality nake so. Dan ya zaɓa sa a quality da nake son shi da kuma aspect ratio din. Yanzu a 9:16 zan zaɓe shi, sannan kuma wannan kai shi 1K SD, sai kuma output din guda ɗaya nake bukata sai in generate. Kun ga zai su ɗaukar min credit guda ɗaya. Na clicking generate, na jira za ku ga ya min generating hoton. Yawwa yanzu Kling ya gama min generating hoton, sai yanzu in yi saving hotona. Idan na riga da na saving sai yanzu gun image video generation. Dan na zo gun video generation sai in ɗauko hoton nan da ya min saving, misali gashi nan. So zan yi uploading nashi a nan. Idan na yi uploading sai in ɗauko prompting misali na video ɗin gasu nan 1, 2 a haka zan ta copying. In na copying sai in zo nan a Kling ɗin ga inda zan fara saka prompt na farko. So shi Kling yana iya baka dama ka saka shot da yawa. Misali zan zo zan sa masa akwai multi-shot, custom multi-shot, zan taba haka. Kun ga shot 1 sai in zaɓi irin seconds da nake bukata. Nan ma ga shot 2 sai in dawo Chatgpt na ƙara ɗaukan wani prompt ɗin sai in ƙara tafiya sai in paste. Haka zan ta yi sai in na zo zan zaɓa how many seconds nake bukata zan zaɓa. Yanzu ga quality din 1080 nake so zan zaɓa, output din ma zan zaɓa. Dan na gama zaɓa kun ga zai ɗaukar min credit din nan, so sai in tura shi sai ya fara yi. Yanzu ka duba akwai wanda na yi riga da na generating nasu, yawwa videos in na generating kun gan su. So kun ga wannan shine wanda na gama generating na haɗa shi. To a haka za ku creating irin wayannan animal haka za ku generating irin wayannan micro animal content.